Tu crees quantians la fusa del Emerson, escacharlo con calma. Piensas quella grandes allega solo, con fama y aplausos ruidosos. Pero el cariño, verdadero nace en silencios sinceros y gestos pequeños. La tarde era suave, con luz cálida sobre el escenario del evento. Una ceremonia benéfica celebraba proyectos educativos y apoyo comunitario. Keanu habló como invitado especial, humilde discreto, vestido con sencillez. Sandra estaba sentada en la segunda fila, escuchando con vino blanco. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto silencioso. El público esperaba una típica charla inspiradora sobre éxito profesional. Querían escuchar consejos rápidos, metas elevadas y promesas motivadoras. Pero Keanu comenzó, hablando de algo completamente distinto y honesto. Dijo que la vida no siempre busca hacernos famosos o poderosos. Explicó que el verdadero triunfo nace cuando protegemos la dignidad ajena. Sandra lo observó, sorprendida por su tono suave y pasado. Su voz no buscaba emoción artificial, ni buscaba aplausos exagerados. Hablaba con sinceridad, como quien abraza un pensamiento intimo. Keanu dijo que la belleza del amor pers, cuando elegimos cuidar. Cuando ayudamos a alguien sin esperar reconocimiento ni recompensa. La sala cuidó en silencio, nadie movió sus manos para aplaudir. Era un silencio que no incomodaba, perchelino de significado. Sandra sintió una presión dulce en el pecho, como nostalgia antigua. Ella recordó momentos de su vida donde el cariño había sido silencioso. Recordó a personas que la approcharon sin pedir nada a cambio. De pronto, Keanu compartió una frase que tocó a todos. Él dijo que el amor auténtico no busca ser admirado públicamente. Dijo que el amor real desea que el otro se sienta seguro. En ese instante, Sandra bajó la mirada y respiró profundamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, suaves y transparentes. El público finalmente reaccionó, pero no con ruido inmediato. Se escuchó un pequeño suspiro colectivo, como si todos entendieran. Sandra no pudo evitar limpiar una lágrima con la punta de su dedo. Ella no lloraba de tristeza, sino de reconocimiento y gratitud emocional. Sentía que alguien había descrito exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Mientras los aplausos crecieron lentamente, algo inesperado ocurrió. Keanu notó la emoción de Sandra y mantuvo su mirada delicada. No sonrió con orgullo, no mostró triunfo personal. Solo inclinó un poco la cabeza como respiro silencioso hacia ella. Sandra se sorprendió, sintió que la estaban viendo con comprensión real. Nadie más percha notar ese momento sutil entre ellos dos. No era romántico ni dramático, era simplemente humano y profundo. Era como si una verdad compartida hubiera unido sus experiencias. El aire se volvió cálido, cargado de respeto y empatia sincera. Sandra respiró hondo y sintió que algo estaba empezando a cambiar. Pero una persona en la esquina del salón estaba observando. Esa persona percha tomar nota de cada reacción de Sandra. No era un admirador, ni un fotógrafo, ni un periodista cualquiera. Su presencia tenía un propósito que nadie comprendía claramente. Y su mirada no reflejaba emoción, era fría y calculada. Crees que las miradas discretas no guardan historias escondidas. Piensas que solo los gestos grandes tienen poder verdadero. Pero a veces una lágrima silenciosa revela decisiones profundas. La ceremonia continuó con música suave y discursos breves. Las luces doradas iluminaban el escenario con brillo elegante. Sandra respiraba despacio,
intentando recuperar serenidad emocional. Senza el corazón agitado, pero también protegido por aquella idea. El mensaje de Keanu seguía resonando como un eco persistente. Cuando el evento terminó, la gente comenzó a moverse lentamente. Hubo abrazos, agradecimientos, fotos formales y aplausos finales. Sin embargo, Sandra no buscó una cámara ni entrevista rápida. Solo camino hacia un rincón tranquilo donde nadie la molestara. Quería guardar dentro de ella ese pensamiento sobre el amor auténtico. Keanu se acercó con calma, sin prisa ni intención pública. Sus pasos eran suaves, como si comprendiera la fragilidad del momento. No preguntó por qué ella había logrado, ni trató de consolarla exageradamente. Solo se detuvo a su lado, ofreciendo presencia sincera y respetuosa. Su silencio era una invitación a respirar, no a explicar emotions. Sandra agradeció con una frase corta, en voz baja. Dijo que esas palabras habían tocado un recuerdo importante de su vida. Keanu escuchó con atención, sin interrumpir, como si cuidara su espacio. Ella comentó que el cariño, invisible fue lo que siempre la sostuvo. Dijo que las personas más valiosas fueron las que no buscaron reconocimiento. Keanu asentó con una mirada serena, comprensiva. Respondió con calma que la grandeza nace en la bondad cotidiana. Dijo que amar es proteger la dignidad de quien confía en nosotros. Sus palabras no parecían una enseñanza, sino experiencia vívida. Sandra sintió respeto profundo, como si estuviera frente a un espejo emocional. Sin embargo, mientras conversaban discretamente, algo extraño sucedió. La misma persona que observaba desde la esquina empezó a acercarse. Era un hombre con traje oscuro, expresión neutral y manos ocultas. No parecía parte de la organización, ni de la prensa reconocible. Su paso lento transmitía intención clara, pero no agresiva. Se detuvo a pocos metros sin decir palabra alguna. Su presencia alteró el ambiente con una tensión inesperada. Keanu lo notó, primero y mantuvo postura tranquila y protectora. No dio un paso hacia adelante, solo observó con atención educada. Sandra sintió una inquietud pequeña, como una intuición silenciosa. El hombre finalmente habló con voz baja y firme. Dijo que necesitaba hablar con Sandra de algo muy importante. No explicó su identidad, tampoco ofreció tarjeta de presentación. Solo afirmó que tenía información que debía recibir en privado. Su tono era respetuoso, pero cargado de urgencia misteriosa. Sandra dudó, miró a Keanu buscando una reacción sincera. Él no intentó intervenir con autoridad, pero tampoco se apartó. Dijo suavemente que ella no tenía que escuchar nada sin sentir segura. Insistió en que cualquier conversación debía ser clara y respetuosa. Sus palabras fueron como un escudo, invisible alrededor de ella. El hombre asintió con una calma inesperada y esperó respuesta. Sandra respiró despacio, todavía con el pensamiento del amor protector. Comprendió que el cuidado a veces se expresa sin una sola palabra. Tomó decisión valiente y educada frente a aquella situación desconocida. Pidió que la información fuera compartida en presencia de alguien digno de confianza. Keanu no se movió, pero su respeto parecía acompañarla. El hombre aceptó la condición sin discutir, mirando directamente a ambos. Dijo que entonces la conversación tendría que esperar un momento especial. Y antes de irse, pronunció una sola frase que encendió dudas profundas. Afirmó que todo estaba relacionado con el significado real del amor. ¿Crees que entiendes el amor solo cuando lo sientes cerca?
Pinces quel corazón habla con ternura y nunca con advertencia. Sin embargo, el cariño verdadero también protege con decisions difíciles. La noche que fura del edificio benéfico con brisa fría. El público se retiraba entre risas, luces tenues y autos lujosos. Sandra salía acompañada por Keanu, guiados por un asistente cordial. Sus pasos eran tranquilos, pero la mente seguía inquieta. La frase del hombre misterioso percha perseguirlos como susurro. Keanu abrió la puerta para que Sandra pasara primero. No mostró prisa, ni curiosidad invasiva, solo respeto silencioso. La acompañó hacia la salida como quien, cuida sin llamar la atención. Su presencia daba una seguridad cálida, sin necesidad de palabras. Sandra sintió que el mensaje del amor protector comenzaba a hacerse real. Cuando estaban por subir al vehículo del evento, el hombre reapareció. Estaba de pie junto a una columna, observando con expresión firme. No se acercó demasiado, pero tampoco pretendía pasar desapercibido. Su mirada contenía algo que no era hostilidad, sino gravedad sincera. Sandra decidió hablar antes de que él hiciera el primer movimiento. Le pidió que aclarara porque su mensaje debía ser privado. Habló sin miedo, aunque su voz temblaba un poco de incertidumbre. El hombre respondió que la información no era peligrosa ni invasiva. Dijo que se trataba de un consejo basado en respeto y consideración. Sandra frunció el ceño, confundida por aquella mezcla de calma y misterio. Keanu escuchaba atento, sin cruzar los brazos ni fruncir el rostro. Su postura era abierta, como quien permite que la verdad aparezca sola. Preguntó con serenidad qué tipo de consejo requería tanta discreción. El hombre miró a los dos, respiró hondo y habló con sinceridad posada. Explicó que el consejo estaba relacionado con un gesto íntimo de compasión. Sandra sintió un pulso rápido cuando escuchó la palabra compasión. El hombre añadió que había visto lágrimas sinceras durante el discurso. Dijo que las lágrimas revelan más que mil confesiones ruidosas. Explicó que quien Laura agrades sin palabras y reconoce el amor invisible. Añadió que es la colocaba en un punto vulnerable de su vida emocional. Sandra sintió una mezcla de vergüenza, suave y dignidad consciente. No quería que su expresión íntima fuese analizada por un desconocido. Pero el hombre no hizo comentarios groseros ni insinuaciones invasivas. Habló como quien respeta la sensibilidad ajena más que la curiosidad. Dijo que por eso su mensaje debía entregarse con acompañamiento confiable. Keanu notó la incomodidad y decidió intervenir con delicadeza. Entonces preguntó si aquel consejo tenía un propósito positivo. El hombre respondió que solo buscaba evitar un dolor innecesario. Dijo que a veces la bondad mal interpretada crea heridas profundas. Añadió que el amor mal entendido puede convertirse en carga emocional. Esa frase dijo a Sandra sin palabras breves para responder. Sentía que su vida tenía momentos donde confundió cariño con responsabilidad. Recordó vínculos donde ser amable significó soportar expectativas injustas. Sus lágrimas del discurso empezaron a tener otro matiz silencioso. No eran solo gratitud, eran memoria de un peso que había cargado. Keanu percibió el cambio en su mirada y bajó la voz. Dijo que nadie merece sacrificar su paz para ser considerado valioso. Expresó que el amor genuino no obliga a quedarse, solo invita a compartir. Sus palabras no eran un consejo, eran protección emocional auténtica. Sandra sintió alivio repentino, como si le hubieran quitado una carga.
El hombre misterioso asintió con seriedad, confirmando ese pensamiento. Dijo que entonces su consejo debía darse pronto, pero con cuidado. Anunció que lo revelaría en un lugar tranquilo, y neutral al siguiente día. Pidió que Sandra regresara, con alguien de confianza para acompañarla. Y añadió que lo que diría podría cambiar una relación importante de su vida. Crees que el amor solo sana con ternura y paciencia eterna. Piensas que toda bondad merece un lugar seguro en el corazón. Pero a veces la protección verdadera exige límites que duelen primero. La mañana siguiente ligo con cielo gris y viento silencioso. Sandra despertó con mente inquieta, recordando cada palabra del misterioso hombre. Si preguntaba si el consejo sería un simple comentario o algo profundo. Sentía una mezcla de curiosidad, temor y necesidad de claridad interna. Sabía que no podía ignorarlo, porque tocaba su vida emocional. Decidió volver al lugar señalado, con calma y presencia consciente. Keanu aceptó acompañarla, sin insistir en detalles ni protagonismo. Lo hizo con respeto, como quien cuida sin invadir la privacidad ajena. Su compañía era serena, neutral, pero protectora en esencia. Sandra sintió que no estaba enfrentando su vulnerabilidad sola. El lugar elegido no era un café público ni una oficina fría. Era un jardín discreto detrás del edificio benéfico, con bancos de madera. Las flores estaban húmedas por rocío matinal, brillando bajo la luz blanca. Ali, el hombre los esperaba sin expresión dominante, ni sonrisa forzada. Su postura era firme, pero no mostraba amenaza ni superioridad. Sandra respiró hondo antes de sentarse frente a él. Keanu tomó asiento a su lado, sin colocarse como barrera intimidante. Ambos creeron un círculo silencioso de respeto mutuo y escucha atenta. El hombre agradeció su presencia y comenzó a hablar sin rodeos. Dijo que su mensaje no era advertencia ni acusación, sino claridad emocional. Explicó que había visto muchas historias terminar con dolor innecesario. Historias donde la bondad se confundió con obligación silenciosa. Donde la gratitud se transformó en peso, en compromiso imposible de sostener. Donde alguien creyó que debía retribuir cuidado con sacrificio personal. Donde el amor se volvió deuda en lugar de libertad compartida. Sandra sintió un golpe de verdad en el centro del pecho. Sus ojos se humedecieron de inmediato, pero no por tristeza pura. Eran lágrimas de reconocimiento, como si alguien hubiera descrito su pasado. Recordó relaciones donde ayudar la convirtió en pilar obligatorio. Recordó momentos donde su sensibilidad fue interpretada como disponibilidad eterna. El hombre continuó con tono suave, casi paternal. Dijo que cuando alguien brinda cariño auténtico, no exige recompensa emocional. Explicó que el amor verdadero no cobra con efecto ni con tiempo forzado. Expresó que la compasión no debe convertir a nadie en refugio permanente. Añadió que la generosidad sin límites termina drenando el alma sensible. Keanu escuchaba con atención y esencia con respeto reflexivo. Sus manos descansaban sobre las piernas, sin tensión ni impaciencia. Cuando el hombre terminó, él habló lentamente mirando a Sandra. Dijo que el mensaje era valioso porque enseñaba a aprovechar la propia paz. Añadió que cuidar a los demás solo funciona cuando también cuidamos nuestra dignidad. Esa frase provocó el silencio más profundo de toda la conversación. Sandra sintió como si alguien hubiera nombrado algo que nunca dijo en voz alta. Había amado con bondad, pero a veces sin proteger su propio bienestar. Había cargado culpas ajenas,
creyendo que si demostraba cariño verdadero. Ahora entendía que el amor necesita equilibrio para crecer sin dolor. El hombre entonces hizo algo inesperado, y absolutamente honesto. Se levantó con postura respetuosa, y pidió disculpas por su erupción. Dijo que solo actuó porque vaya en su lágrima un recuerdo pesado. Añadió que no le correspondía conocer su historia, solo ofrecer reflexión. Expresó que su deber terminaba en ese instante, con completa discreción. Sin embargo, antes de irse, dijo una última enseñanza clave. Dijo que si alguien en su vida había confundido su bondad con obligación, ese vínculo debía replantearse desde el respeto mutuo, no desde la exigencia. Explicó que el amor sin libertad no es amor, solo apego disfrazado. Y aseguró que protegerse también era una forma noble de amor. Cuando él se eligió, el jardín se sintió más amplio y lidro. El viento movió las hojas como si celebraran un cambio silencioso. Sandra respiró hondo por primera vez, sin peso sobre su pecho. Miró a Keanu con gratitud, sin necesidad de palabra alguna. Él respondió con sonrisa leve, como quien acompaña una transformación profunda. Entonces, sin saber por qué, algo completamente inesperado ocurrió. En el borde del jardín, un rostro conocido apareció observando a Sandra. Alguien a quien ella no esperaba ver ese día, ni en ese lugar discreto. Y esa presencia podría cambiar el significado de todo lo hablado. Era alguien del pasado, vinculado exactamente con su forma de amar. Crees que sanar implica alejarse de lo que un día te sostuvo. Piensas que cuidar a ti misma significa renunciar a lo que valoraste. Pero el amor verdadero también exige reconocer cuando algo ya no es justo. El rostro que apareció al borde del jardín hizo que el air cambiara. Sandra se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera suspendido el viento. Era alguien que conoció, en una etapa sensible de su vida profesional. Alguien que había valorado su apoyo, pero también había exigido demasiado. No con gritos ni con agresión, sino con dependencia emocional silenciosa. Se trataba de un antiguo colaborador cercano, un amigo de confianza. Él siempre había reconocido su bondad como algo admirable y útil. Pero con el tiempo comenzó a esperar que Sandra estuviera disponible siempre. Cada duda, cada problema, cada frustración personal recaía sobre ella. Y aunque no hubo maldad, si hubo peso, un peso que nadie le pidió cargar. Su presencia en el jardín parecía abrir una herida, no por dolor directo, sino porque recordaba cuánto había dado sin pedir reciprocidad sana. El hombre se acercó con una sonrisa amable, pero con mirada ansiosa. Dijo que necesitaba hablar, que había escuchado rumores sobre su distancia. Expresó que sentía que Sandra se estaba alejando sin explicación. Sandra miró a Keanu, buscando firmeza y claridad silenciosa. Él no intervino físicamente, pero su postura era un recordatorio de equilibrio. La acompañaba con calma, invitándola a hablar sin culpa ni presión emocional. Ella tomó aire profundo y decidió abrir su voz desde el respeto propio. Dijo que estaba aprendiendo a cuidar su corazón sin sentirse responsable de todos. El colaborador frunció el ceño, confundido por el tono maduro. No entendió de inmediato que aquello no era rechazo, sino crecimiento. Dijo que siempre pensó que su amistad significaba apoyo incondicional. Sandra explicó que apoyar no era lo mismo que cargar con todo el dolor ajeno. Dijo que su bondad no debía convertirse en herramienta de dependencia. El hombre intentó justificar su necesidad no con egoísmo, sino con apego.
Dijo que ella era la única persona que lo escuchaba sin juzgarlo. Sandra respondió con voz suave, pero firme como reyes en tierra fértil. Dijo que escuchar no la obligaba a ser refugio eterno, ni a sacrificar su paz. Añadió que amistad sana permite espacio, crecimiento y responsabilidad compartida. Keanu observaba con respeto silencioso, reconociendo aquel acto de libertad. No aplaudió, no intervino, no armó un discurso repentino. Su presencia era un recordatorio de que prochos también era un tipo de amor. Cuando la emoción de la conversación se estabilizó, el colaborador bajó la mirada. Su voz tembló no de rabia, sino de comprensión tardía y vulnerabilidad auténtica. Dijo que nunca pensó que pudiera herir a alguien siendo dependiente. Expreso que confundió atención con necesidad, cuidado con obligación emocional. Pidió disculpas sincera, no para recuperar control, sino para liberar responsabilidad. Entendió que el cariño debe ser recíproco, sin cadenas invisibles. Aceptó que era momento de aprender a sostenerse a sí mismo también. Sandra sintió alivio profundo, como si una puerta interior se hubiera abierto. Sus lágrimas ya no eran tensión acumulada, sino liberación dulce. No lloraba por culpa, lloraba porque finalmente eligió dignidad amorosa. Keanu le entregó una mirada cálida, confirmando que esa decisión era noble. El silencio del jardín persa acompañó aquella revelación con luz tierna. Sin embargo, justo cuando el momento persa será con paz completa. Una voz femenina apareció detrás de los arbustos, con tono sorpresivo. Alguien había escuchado parte de la conversación sin intención maliciosa. Su rostro mostraba asombro, pero también interrogaciones profundo. Y lo que estaba a punto de decir podía transformar el sentido final de todo. Crees que el cierre de un ciclo lega con silencio y despedidas. Piensas que la paz solo nace cuando dejas atrás lo que te dolió. Pero a veces el final verdadero aparece cuando compartes lo aprendido. La voz femenina que surgió detrás de los arbustos pertenecía a una voluntaria. Era una joven del evento benéfico, de sonrisa sincera y ojos atentos. Había escuchado parte de la conversación mientras colocaba herramientas del jardín. No persa curiosa, sino conmovida, como quien comprende desde su propia historia. Se acercó lentamente, sin interrumpir con protagonismo ni invasión emocional. Dijo que admiraba que Sandra hablara con tanta honestidad y respeto. Confieso que ella también había vivido relaciones donde la bondad se conversa en carga. Expreso que aprender a poner límites la persa una muestra hermosa de amor. No solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, hacia el alma cansada. Sus palabras confirmaron que lo sucedido no era un conflicto, sino crecimiento compartido. El antiguo colaborador escuchó, y la joven con humildad genuina. Persa comprender por primera vez que no se trataba de perder apoyo. Se trataba de transformarse, asumir responsabilidad emocional propia. Agradeció en voz baja, reconociendo que el cariño también implica madurez. Promptio caminar hacia una vida donde su bienestar no depende solo de otro. Sandra sintió una ligereza en su pecho, como un peso finalmente liberado. Su mirada se elevó hacia los árboles, donde el viento movía hojas húmedas. No se sentía heroína ni víctima, solo una persona aprendiendo a amar mejor. Comprendió que proteger su corazón también era un regalo para quienes la rodeaban. Era un acto que permitía que cada vínculo floreciera con libertad, no con dependencia. Keanu observó el escenario con serenidad luminosa. No había necesidad de palabras grandiosas, ni discursos solemnes.
Solo ofrecio una frase corta, cargada de verdad y cariño respetuoso. Dijo quel amor real no exige sacrificio, sino cuidado conscient. Añadió que cuando amamos bien, todos aprendimos a sostenernos juntos. Esas palabras resonaron en cada persona presente, como eco dulce. La voluntaria sonrió con calidez, el colaborador respiró con alivio. Sandra sintió lágrimas suaves, pero ya no eran lágrimas de peso. Eran lágrimas limpias, nacidas de una comprensión profunda y liberadora. Eran lágrimas que hablaban de amor sin dolor, de cariño equilibrado. Entonces, de manera espontánea, Sandra tomó la mano de la voluntaria. No para consolarla, sino para compartir el valor de lo aprendido. La voluntaria apretó con respeto, agradeciendo la conexión sincera. El colaborador dio un paso atrás, no desde la distancia, sino desde la autonomía. Cada uno ocupando su propio espacio emocional, sin cadenas invisibles. Keanu sonrió suavemente, sabiendo que nadie necesitaba más lecciones. Todo había sido comprendido no con teoría, sino con experiencia humana. El jardín, el viento, los silencios, las lágrimas, todo formaba parte del aprendizaje. Sandra levantó la vista con dignidad y ternura, lista para nuevos capítulos. No hayendo de su bondad, sino levándola en equilibrio, cuidando su propio ritmo. Cuando salieron del jardín, el día ya no percha gris. El cielo tenía luz que atravesaba las nubes, como esperanza silenciosa. Sandra caminaba al lado de Keanu, no prochida, sino acompañada con respeto. Había descubierto que amar no es complacer, sino crecer junto a los demás. Y que el amor más hermoso es aquel que ofrece libertad sin miedo. Ese lo que comienza, como una lágrima solitaria durante un discurso humilde. Termino convirtiéndose en una lección compartida sobre dignidad emocional. Un recuerdo para toda la vida, donde la bondad aprendió a cuidarse a sí misma. Donde la compasión dejó de pesar y se volvió camino auténtico de amor. Y donde procher el corazón se convirtió en la forma más noble de amor.